Hello students, welcome to Vee Classroom. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 8.3 ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಸಮ್ಸ್ಗಳು. ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ 3 ಬೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 3 ಬೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್. sin square a plus cos square a is equal to 1 and 1 plus tan square a is equal to secant square a and 1 plus cot square a is equal to cosec square a. Okay, so you can remember this CC. You can remember this cot square and cosec square a. 3 base identities ಇದೆ. Okay, so let's take this. First of all, this cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. First we'll write it down a LHS. Left hand part namge ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, we'll just write it down. Cosec theta minus cot theta whole square. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಸಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಕೊಸೆಕ್ ಕಾಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಕೊಸೆಕ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಪ್ಪ, ಕೊಸೆಕ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by sin theta and cot theta can also be written as a cos theta by sin theta, right? Okay, so we'll substitute here. So cosec theta 1 by sin theta minus cot theta cos theta by sin theta whole square. Now denominator same ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 time ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ sin theta and numerator part ಏನಿದೆ, you just repeat 1 minus cos theta whole square. Now ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 minus cos theta whole square divided by sin theta whole square. And substitution ಮಾಡಿ. So 1 minus cos theta, we'll just write it down as it is, and this becomes sin square theta. Okay, so now this, I'll write it down here. 1 minus cos theta na ನಾವು ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, 1 minus cos theta into 1 minus cos theta divided by sin square theta ಇದೆ. sin square theta is equal plus cos square theta is equal to 1, right? So sin square theta plus cos square theta is equal to 1. cos square ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ sin square theta is equal to 1 minus cos square theta ಆಗುತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್, ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಸೊ sin square theta 1 minus cos square theta. ದಿಸ್ 1 square ಬರೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, 1 square minus cos square theta. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. ಇದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. a square minus b square ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1 minus cos theta divided by a square minus b square can also be written as a plus b into a minus b. ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದರೆ 1, b ಅಂದರೆ cos theta, right? So 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. So 1 minus cos theta 1 minus ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 1 minus cos theta by 1 plus cos theta, right? See, this is our RHS. See, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ LHS is equal to RHS. Hence, proved. Okay, so that completes our question number 1. Okay, next we'll move on to the second question. Cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a divided by cos a is equal to 2 secant a. Here we'll take up LHS. Cos a by
1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A. Okay, so different denominator ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. cos A cos square A ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ sin A 1 ಪ್ಲಸ್ sin A ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ sin A ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ sin A ಇಂಟು cos A 1 ಪ್ಲಸ್ sin A ಇಂಟು cos A. So now cos square A will write as it is, and this A plus B whole square identity ಥರ ಇದೆ. So A plus B whole square identity ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, A square plus B square plus 2AB, right? So here 1 square plus B sin square A plus 2 into 1 into sin A. Okay, and denominator ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, so keep it as it is, sin A cos A. Okay, so now we'll rearrange this cos square A and sin square A. We can write it as sin square A plus cos square A plus 1 square is nothing but 1 plus 2 into sin A, right? This is 2 into sin A divided by 1 plus sin A into cos A. And sin square A plus cos square A identity ಇದೆ. So sin square A plus cos square A is equal to 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಹಾಕ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 sin A divided by 1 plus sin A into cos A. So next 1 plus 1, it is 2, 2 plus 2 sin A divided by 1 plus sin A into cos A na. Okay, so now 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿಯೋದೇನು ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ, 2 ಹೊರಗ್ತಾ ಇರೋ 1 ಇರುತ್ತೆ. 1 plus sin A divided by 1 plus sin A into cos A. So cancel it, 1 plus sin A 1 plus sin A cancel ಆಗುತ್ತೆ. So we got 2 by cos A, right? This 2 into 1 by cos A ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದಾ? That is nothing but 2 into 1 by cos A, you know the secant A, right? Reciprocal. So we got 2 secant A as a answer. So RHS ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So we got that. Okay, because we know that 1 by cos A is equal to secant A. Okay, so that completes our question number 2. Okay, so next we'll move on to the third problem. Tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta is equal to 1 plus secant theta and cosec theta. And ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, write the expression in terms of sin theta and cos theta. Okay, so let's start this. See, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ ಲೆಂತಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 3 parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ tan theta, right? Tan theta can be written as sin theta by cos theta divided by 1 minus this cot theta can be written as cos theta by sin theta. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೋಶಿಯಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. tan theta can be written as sin theta by cos theta and cot theta is equal to cos theta by sin theta. Okay, so tan sin by cos, cot cos by sin. Now sin by cos, sin theta by cos theta divided by, ನೋಡಿ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. sin theta into 1 sin theta minus 1 into cos theta divided by 1 into sin theta. ಡನ್. ಹೀಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಸೈನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, sin theta by cos theta. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟು ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ sin theta ಕೆಳಗಿರೋದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ sin theta by sin theta minus cos theta. Just remember this. Okay, so now sin theta into sin theta ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin square theta by
cos theta into sin theta minus cos theta. Okay, so now only this part ashana tagondirodu. Ee part madra simplify madidini. Iga second part tagolana. So plus cot theta can be written as cos theta by sin theta divided by 1 minus tan theta sin theta by cos theta. Ade flow nal barutte. So tagota hogi plus. So cos theta by sin theta, we'll write it down, and this again denominator cos theta minus sin theta divided by cos theta. Okay, now plus same thing, cos theta by sin theta into this cos theta by cos theta minus sin theta. Okay, so again here also cos square theta by sin theta into cos theta minus sin theta. Okay, so now see cos theta and sin theta. Okay, so here sin theta minus cos theta minus sin theta ide. Sin theta minus cos theta tarane idana convert madodike, so minus na horage tagondre minus sin theta will become a plus sin theta and minus cos theta. So let's write it down, sin square theta by cos theta into sin theta minus cos theta plus cos square theta into sin theta and minus tagondre, common tagondre or minus horage tagondre, what happens is this sin theta minus cos theta. Okay, minus horage tagonತೀವಿ, and this become sin square theta by cos theta into sin theta minus cos theta, and minus and plus minus into ಮಾಡಿದ್ರೆ cos square theta, this becomes sin theta into sin theta minus cos theta. Okay, so this we got it. Next, see this part same ಇದೆಯಲ್ಲ, common ತಗೋಬೋದಾ? So we'll try to take out the common. So 1 by sin theta minus cos theta common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನಮ್ಮ, sin square theta by cos theta minus cos square theta by sin theta. Now 1 by sin theta into cos theta, we'll put a bracket, sin square with different denominator cross, so sin cube theta ಆಗುತ್ತೆ, sin cube theta minus cos cube theta divided by cos theta into sin theta. Again illondu identity a cube minus b cube. So what is that? A cube minus b cube. A cube minus b cube is equal to a minus b, a plus b into a square minus ab plus b square. Okay, so our identity apply madana. Then 1 by sin theta minus cos theta, and a cube minus b cube, a plus b, that is sin theta. It is not a plus b, it is a minus b. Okay, sin theta minus cos theta into a square minus sin theta into cos theta, then plus cos square theta divided by cos theta into sin theta. See, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ sin square theta plus cos square theta is 1 because sin square theta plus cos square theta is equal to 1. And ಉಳಿಯೋದೇನು? ಮೈನಸ್ sin theta into cos theta divided by cos theta into sin theta. Now we have 1 by
cos theta into sin theta minus sin theta into cos theta by cos theta into sin theta. Okay, so we'll cancel it out. Sorry, where did I miss? It is plus, it is not minus, it is a plus. Okay, so it is a plus, sorry for that. It is a minus b into a square plus ab plus b square. So all this plus agatna. Okay, this is 1 this is 1 and 1 by cos secant theta into 1 by sin cosec theta plus 1. So 1 plus secant theta plus cosec into cosec theta is our answer. So this is RHS. Okay, so here LHS is equal to RHS and this is LHS. LHS is equal to RHS namak sikide. Okay, this completes our third problem. Okay, next we'll move on to the fourth question. 1 plus secant A divided by secant A is equal to sin square A by 1 minus cos A. ಇಲ್ಲಿ hint ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, simplify LHS and RHS separately. ಫಸ್ಟ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, LHS ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, RHS ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ LHSನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ RHSನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಆನ್ಸರು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ LHS ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. 1 ಪ್ಲಸ್ secant A divided by secant A. And secant A reciprocal ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. So secant A is equal to 1 by cos A. We express this 1 plus secant A ಅಂದರೆ 1 by cos A, right? Divided by this also 1 by cos A. And denominator different ಇದೆ. Cos into cos 1 cos A plus 1 into 1 1 and 1 means cos A divided by 1 by cos A. And this denominator we are converting cos A plus 1 by cos A multiplication. Haga 1 by cos A becomes cos A by 1. Cos A can cancel ಆಗುತ್ತೆ. Then cos A plus 1 ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. This is LHS. Now we'll take the RHS part. RHS is equal to sin square A by 1 minus cos A. See, sin square A ಅಂದರೆ sin square A plus cos square A is equal to 1. Sin square A can be written as, ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ 1 minus cos square A ಆಗುತ್ತೆ. See, this 1 square ಹಾಕಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, because 1 square is nothing but 1 ಅಲ್ವಾ. So we'll just write it down here. So 1 square minus cos square A divided by 1 minus cos A. See, this resembles identity. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು, A square minus B square, that is A plus B into A minus B. Now A plus B into A minus B divided by 1 minus cos A, and 1 minus cos A cancel ಆಗುತ್ತೆ. We left with 1 plus cos A. This is equation number 2. Now look at the answers. LHS ಮತ್ತು RHS ಎರಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ hence LHS is equal to RHS, hence proved. Okay, so that completes our question number 4. Okay, so next we'll move on to the fifth question. See, fifth question bit lengthy. Now third question ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, it's a kind of ಹಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಸಿ, LHS ಪಾರ್ಟ್ ತಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೊಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 plus cot square A is equal to cosec square A. See, first of all ನಮಗೆ LHS ಏನಿದೆ, cos A minus sin A plus 1 divided by cos A plus sin A minus 1. cosec A plus cot A ಬರಬೇಕು. We'll take a LHS cos A minus sin A plus 1. Okay, cos A minus sin A plus 1 divided by
cos A plus sin A minus 1. Now we need to divide this numerator by sin A and this denominator has a sin A. ಎರಡರಿಂದ ನಾವು ಎರಡನ್ನು sin A ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಸೈನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಬೈ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಕೊಸೆಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಸೈನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಎ ಬೈ ಸೈನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಬೈ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಸೈನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎ ಬೈ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ sin A by sin A minus 1 by sin A. Now cos by sin ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos by sin cot A minus sin 1 so we'll get a 1 plus 1 by sin cosec A divided by because ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ ಬೈ ಸೈನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಬೈ ಸೈನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ ಸೈನ್ ಎ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕೊಸೆಕ್ ಎ. ಓಕೆ. Now we have the identity 1 plus cot square A is equal to cosec square A. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ರೀಅರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 1 plus cot square A is equal to cosec square A. cot ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 is equal to cosec square A plus minus cot square A ಅಂತಲೂ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೋದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಕೊಸೆಕ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಕಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ 1, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಕಾಟ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ವರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಈ 1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಕೊಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೊಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಕೊಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಅಂದ್ರೇನು ಕೊಸೆಕ್, ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು ಕಾಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ. Now this a plus b a minus b ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಕೊಸೆಕ್ ಎ plus cot A into cosec A minus cot A. This step is very important. ಇದೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಟ್ ಎ ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ನಾವು ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ, ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಯುವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು. ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ಇದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ಇದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್
plus cot A divided by cot A minus cosec A plus 1. ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. 1 1 ಮೈನಸ್ ಕೊಸೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ಉಳಿಯೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಸೆಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ. ಸಿ, that is what we needed. That is our RHS. So here therefore LHS is equal to RHS, hence proved. This problem is very important. Okay, steps follow ಮಾಡಿ identities ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, easy ಇದೆ. Okay, so next we'll move on to the sixth problem. A square root of 1 plus sin A divided by 1 minus sin A is equal to secant A plus tan A. LHS is equal to RHS ಮಾಡಬೇಕು. So let's take the LHS is equal to square root of 1 plus sin A divided by 1 minus sin A. See, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ sin A ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ sin A and 1 plus sin A, multiply and divide ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 1 plus sin A ಇಂಟು 1 plus sin A, 1 plus sin A ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ A 1 minus sin A 1 plus sin A ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A minus B. ದಿಸ್ ಇಸ್ A plus B ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ we'll write once 1 minus sin A into 1 plus sin A. Next step ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. And this 1 plus sin A whole square, this A minus B, A plus B, A square minus B square. Okay, so now 1 plus sin A whole square, this identity sin square A plus cos square A is equal to 1. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ, not this cos square A ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 1 minus sin square A ನ ಈ 1 minus sin square A, 1 square is nothing but 1 minus sin square A ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ can I put this? Yes, cos square A. ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ sin A ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ cos square A. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 1 ಪ್ಲಸ್ sin A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos A. ನಾವು ಶೇರ್ಡ್ 1 ಬೈ cos A, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು 1 ಬೈ cos A ಪ್ಲಸ್ sin ಬೈ cos A ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಬೈ cos A secant A. sin A by cos A is tan A. Okay, so that is our RHS. Here LHS is equal to RHS. Okay, so that completes our question number 7. Not 7, it is 6. Next we'll move on to the 7th question. Sin theta minus 2 sin cube theta by 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta. We'll take up LHS. Sin theta minus 2 sin cube theta, 2 cos cube theta minus cos theta. And sin theta, illu sin ಇದೆ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. sin theta ಉಳಿಯೋದೇನು 1 ಮೈನಸ್ 2 sin ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ 1 sin ತೆಗೆದ್ರೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸ್ ತಗೋಬೋದಾ? cos theta 2 cos square theta minus 1 because cos ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನ. sin theta by cos theta, we'll just write it down as it is, sin theta by cos theta. And denominator ನಾ ಏನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, just keep it as it is. 1 minus 2 sin square theta, 1 minus 2 sin square theta ನಾವು ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಾ? because identity ನೋಡಿ, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. then sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು? 1 minus cos square theta. okay, so now this is a sin theta by
cos theta, and there is 1 minus 2 ones are 2, minus into minus plus 2 into cos square theta. Denominator ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Then this tan theta ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೋದಾ? Done. And this minus 1 plus 2 cos square theta by 2 cos square theta minus 1. See, minus 1 plus 2 cos square gets cancelled. So we left with tan theta. So that is our RHS. So your LHS is equal to RHS, hence proved. Okay, that completes question number 7. Next we'll move on to the 8th question. Sin A plus cosec A whole square plus cos A plus secant A whole square is equal to 7 plus tan square A plus cot square A. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊಸೆಕ್ ಸೈನ್ ಎ sin square A plus cos square A is equal to 1, and cosec A is equal to 1 by sin A, and secant A is equal to 1 by cos A. ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And one more identity, A plus B whole square, that is A square plus B square plus 2AB. Okay, now we'll take up the LHS. LHS is equal to sin A plus cosec A whole square, cos A plus secant A whole square. See, sin A will write as it is. No, it is A plus B whole square sin square A plus cosec square A plus 2 into sin A into cosec A, done, plus this, A plus B whole square, right? Cos square A plus secant square A plus 2 into cos A into secant A. And we need a few more identities. ಯಾವ್ದು 1 plus cot square A is equal to cosec square A. ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so just keep it. Now plus ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ sin square A plus cosec square A plus 2 into sin A. Can I write this cosec A as a 1 by sin A plus cos square A plus secant square A plus 2 into cos A into secant A na 1 by cos A ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೋದಾ? Now sin A cancel ಆಗುತ್ತೆ, cos A. Sin square A and cos square A, it's 1, right? So ಇದೆರಡು ಸೇರಿ 1 ಆಯಿತು, plus cosec square A will just write as it is, then 2 ಇದೆ because sin cancel ಆಗಿದೆ, then cos done, secant square A plus 2. Now 1 plus 2 3 plus 2 5 plus cosec square A can be written as this 1 plus cot, ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? 1 plus cot square A plus secant square A, 1 plus tan square A is equal to secant square A na. So can we write this 1 plus tan square A? Now 5 6 7 plus tan square A plus cot square A, done. Yeah, so we got the RHS part. So here LHS is equal to RHS, hence proved. Okay, so that completes our question number 8. Okay, next we'll move on to the 9th problem. We'll take a LHS. Okay, hint ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, LHS RHS separate ಆಗಿ simplify ಮಾಡಿ ಅಂತ. Okay, we'll solve this. Cosec A minus sin A and secant A
minus cos A. First of all, namage reciprocal relations. Cosec A is equal to 1 by sin A. Secant A is equal to 1 by cos A. This cosec A can be written as 1 by sin A minus sin A. Secant 1 by cos A minus cos A. Inilla 1 is a different denominator, cross multiply 1 into 1, 1 minus sin into sin, sin square A divided by sin into 1, sin A. And this 1 into 1 cos square A by cos A. Then identity, sin square A plus cos square A is equal to 1. Then transpose ಮಾಡಿ cos square A is equal to 1 minus sin square A. And sin square A is equal to 1 minus cos square A. So 1 minus sin square A ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು cos square A by sin A. And 1 minus cos square sin square A by cos A. Right? So sin cancel ಆಗುತ್ತೆ, cos 1 cos ಹೋಗುತ್ತೆ. So we got cos A into sin A. Okay, this is equation 1. That is our LHS. That is our LHS. Now we'll take up the RHS. RHS ಏನಿದೆ 1 by tan A plus cot A. Then tan A is equal to sin A by cos A, and cot A is equal to cos A by sin A. Just substitute here 1 by sin A by cos A plus cos A by sin A. Now 1 by different denominator, cross sin into sin, sin square A plus cos into cos, cos square A. Cos A sin A, cos A into sin A. And this is 1, we know that sin square A plus cos square A 1, then cos A into sin A. And this division alva, so 1 into cos A into sin A by 1. So finally we'll left with cos A into sin A. That is our RHS. See, LHS value, RHS value ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. So that we can say that LHS is equal to RHS. Hence proved. Okay, so that completes our 9th question. Okay, so next we'll move on to the 10th question. This is the last question of this exercise. 1 plus tan square A by 1 plus cot square A is equal to 1 minus tan A by 1 minus cot A whole square is equal to tan square A. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು secant square A, 1 plus cot square A is equal to cosec square A, right? So 1 plus tan square A in ಹಾಕ್ಬೋದು secant square A. This is cosec square A. And secant square A, we know that secant square A reciprocal 1 by cos square A. Cosec square A 1 by sin square A. These are reciprocal relations. Secant square A 1 by cos square A divided by cosec 1 by sin square A. Now division
1 by cos square a ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ sin square a by 1 ಆಗುತ್ತಾ. ನಾವು 1 into sin square a cos square a into 1 it is cos square a 1 is nothing but tan square a. Okay, we got the answer. Tan square a ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ tan a is equal to sin a by cos a ಆಗುತ್ತಾ, quotient relation. Okay, so next we'll take the second part. 1 minus tan a 1 minus cot a whole square, and here 1 minus tan can be written as sin a by cos a, and this 1 minus cos a by sin a. Now this 1 denominator 1 ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ 1 ಇದೆ. Okay, so cos into 1 cos a minus 1 into sin a divided by cos into 1 it is cos a. Now sin into 1 sin a minus cos a by sin into sin a. Okay, so now we'll convert this denominator cos a minus sin a by cos a into sin a ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ sin a minus cos a ಇದೆ. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. cos a minus sin a ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. cos a minus sin a by cos a, this whole square ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು sin a, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ cos a minus sin a, here both are same, right? This gets cancelled. So now sin a by minus cos a whole square is nothing but minus tan a whole square. So square minus square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ tan a whole square tan square a. So we got the same thing, tan square a and tan square a. So that completes our question number 10 and exercise 8.3 also. Okay, so ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಫೀಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 8.3 ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವೀಡಿಯೋಸು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಲೆಸನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ನೀವು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.